C'est une stratégie occidentale à long terme, mais une stratégie diabolique pour dépeupler l'Afrique pour ensuite la mieux coloniser. Ce ne sont pas des réfugiés ordinaires. Ce n'est pas un acte humanitaire, surtout pas ça. C'est un acte militaire à long terme qui échappe à toute logique humaine, humanitaire, morale et légale. C'est un acte militaire à long terme. Ces réfugiés, dits demandeurs d'asile, vont être traités derrière les rideaux comme un peloton avancé de l'OTAN au cœur de l'Afrique pour mieux exploiter les minerais du Congo et pour contrecarrer toute influence russe dans la région. Et cela ne peut se faire qu'en s'appuyant sur une minorité ethnique qui contrôlerait un empire Hima-Tutsi. Non, ce ne sont pas des réfugiés comme les autres. Ce sont des envoyés de l'OTAN pour une mission. Autour du Rwanda, des armées menacent d'attaquer le Rwanda. Mais le gouvernement anglais dit avec une confidence qui dérange, le Rwanda est un pays sûr. Au Rwanda règne une des dictatures les plus barbares et les plus féroces du monde. Les prisons rwandaises sont remplies de gens sans dossier judiciaire, avec des tortures permanentes. Les cours de justice et toutes les associations morales et de droits de l'homme ont crié haut et fort au gouvernement anglais. S'il vous plaît, n'envoyez pas les réfugiés au Rwanda. C'est immoral, c'est illégal, c'est illogique. Mais le gouvernement anglais persiste et signe. Le Rwanda est un pays sûr. Je vais y envoyer mes réfugiés. D'un moment à l'autre, le président Tshisekedi, au moindre escarmouche, il peut attaquer le Rwanda. Mais le gouvernement anglais persiste en disant: le Rwanda est un pays sûr. Nous allons y envoyer nos réfugiés. Maintenant, ces choses sont presque faites. Londres va bientôt envoyer les demandeurs d'asile à Kigali. Monsieur le président Tshisekedi, vous Congolais, vous Africains, ça ne vous dit rien. Ce ne sont pas des réfugiés ordinaires. C'est une stratégie pour tromper par force l'humanité du monde. Ce système d'aller-retour de ces réfugiés va créer une courroie de transmission entre Kigali et Londres. C'est un système qui va permettre un transfert international facile d'argent pour supporter les guerres à l'est du Congo et financer des rébellions en Afrique sous prétexte de supporter des réfugiés. Les Occidentaux, en tête les Américains, que vous appelez vos amis, les Anglais et les Français, vont camoufler certains terroristes sous le manteau des réfugiés pour commettre les dégâts dans toutes les capitales de l'Afrique. En définitive, ils vont fabriquer des faux réfugiés qui vont remplacer les autochtones dans ces régions. N'oubliez pas que dans ces accords entre Kigali et Londres, il est prévu que tous les réfugiés peuvent s'installer définitivement n'importe où. N'oubliez pas que ces militaires de Kagame et M23 ont commencé à chasser les autochtones pour les remplacer par leurs gens, tout en changeant les noms des villages et des localités au Rwanda et à l'est du Congo. N'oubliez pas qu'un jour Kagame a prédit ou prophétisé ceci. Dans un avenir proche, parmi les gens qui habiteront ce pays, la majorité seront des étrangers. Tout cela ne vous dit rien. Monsieur Tshisekedi, s'il vous plaît, libérez les Congolais et les Rwandais en même temps. Je te prie d'attaquer le Rwanda avant que les réfugiés de Londres arrivent à Kigali. Sinon Kagame, ses réfugiés et ses occidentaux vont te mettre à genoux. Après l'arrivée de ces réfugiés, le Rwanda et le Congo seront des pays sûrs, très sûrs pour les réfugiés britanniques, pour l'empire Hima-Tutsi et pour les Occidentaux, mais un enfer pour les Rwandais et les Congolais.
Ça me fait mal au cœur de supplier des étrangers pour attaquer mon propre pays. Mais je ne vois pas comment le Rwanda ou le Congo, ou l'Afrique en général, peuvent vivre en paix, sans devoir détruire le régime de Kagame et le mettre hors d'état de nuire. Je vois souvent des Rwandais et même des étrangers qui supportent fanatiquement Kagame et son idéologie. Ils ne savent pas qu'en supportant Kagame, ils sont en train de creuser leur propre tombe. UK refugees in Rwanda. NATO advanced platoon in Africa. NATO advanced front. These are not ordinary refugees. This is a long-term Western strategy, but a diabolical strategy to depopulate Africa and then better colonize it. These are not ordinary refugees. This is not a humanitarian act, especially not that. It is a long-term military act which escapes all humanitarian, moral and legal logic. It is a long-term military act. These refugees, called asylum seekers, will be treated behind the curtains like an advanced NATO platoon in the heart of Africa to better exploit Congo's minerals and to thwart any Russian influence in the region. And this can only be done by relying on an ethnic minority which would control a Tutsi empire. No, they are not refugees like the others. They are NATO envoys on a mission. Around Rwanda, armies threaten to attack Rwanda, but the English government says with disturbing confidence, Rwanda is a safe country. One of the most barbaric and ferocious dictatorships in the world reigns in Rwanda. Rwandan prisons are full of people with no criminal records and constant torture. The courts of justice, all moral and human rights associations have shouted loudly to the English government, please do not send refugees to Rwanda. It is immoral, it's illegal, it's illogical. But the English government persists and signs. Rwanda is a safe country. I will send my refugees there. From one moment to the next, President Tshisekedi at the slightest skirmish can attack Rwanda, but the English government persists by saying, Rwanda is a safe country, we will send our refugees there. Now it's almost done. London will soon send asylum seekers to Kigali. Mr. President Tshisekedi, you Congolese, you Africans, does that mean nothing to you? These are not ordinary refugees. It is a strategy to forcefully deceive the humanity of the world. This return system for these refugees will create a transmission belt between Kigali and London. It is a system that will allow an easy international transfer of money to support the wars in Eastern Congo and finance rebellions in Africa under the pretext of supporting refugees. The Westerners, led by the Americans, whom you call your friends, the English and the French, will camouflage certain terrorists under the guise of refugees to wreak havoc in all the capitals of Africa. Ultimately, they will create false refugees who will replace the natives in these regions. Don't forget, in these agreements between Kigali and London, it is planned that all refugees can settle permanently anywhere. Don't forget that these soldiers from Kagame and M23 began to chase away the natives to replace them with their people, while changing the names of villages and localities in Rwanda and Eastern Congo. Don't forget that Kagame once predicted or prophesied this. In the near future, among the people who will inhabit this country, the majority will be foreigners. Does all this mean nothing to you? Mr. Tshisekedi, please free the Congolese and the Rwandans at the same time. Please attack Rwanda before the refugees from London arrive in Kigali. Otherwise, Kagame, his refugees, and his Westerners will bring you to your knees. After the arrival of these refugees, Rwanda and the Congo will be safe countries, very safe for British refugees, for the Tutsi Empire, and for Westerners, but a hell for the Rwandans and the Congolese. It hurts my heart to beg foreigners to attack my own country, but I don't see how Rwanda or Congo, or Africa in general, can live in peace without destroying the Kagame regime and putting it out of harm's way. It's not just Kagame.
It's the West. All of Africa should unite to fight Kagame and the West. If in their usual ignorance, African countries don't want to help you, you have to manage alone with your people. God has given you the means. You should also know that the Rwandan people is ready to fight alongside the Congolese people. I often see Rwandans and even foreigners who fanatically support Kagame and his ideology. They don't know that by supporting Kagame's ideology, they are digging their own grave.